اهلا بكم اصدقائي بحلقة جديدة من هوغورتس ليجاسي. قبل ان نبدأ الحلقة اتمنى تنسوا الاشتراك بالقناة والدعم باللايكات، وهسه خليكم وياي متابعة. نستكمل قصتنا. زين، كنا هنا اخر مرة تعلمنا سبيل جديدة اللي هي هاي. اوكي عليها المشكلة. ننزل. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. عندنا مهمة مع زينوبيا. لا زين على حال. هسه خلينا نشوف المهمات الرئيسية اللي عندنا. تابعوا ويانا. عندنا شو عندنا؟ مال صف الوحوش ارد احضره والله، نشوف شنو موضوعه. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. الطريق شوية ماكو طريق مختصر إلها، بس ماكو مشكلة. على أي حال نكمل ماكو مشكلة. هاي الأشياء اللي تفعلون إياها بالمدرسة تشوفون حرك هاي الحوريات. على أي حال لحظة، من جوا لو من فوق؟ ما فهمنا. لا من جوا لازم من جوا ونعبر منه. ندخل هيك. دقيقة اكو شي هناك. هاي الصحيفة تقدرون تكشفوها بريفاليو. درع مسطح. الصفائح هاي المخفية تقدرون تكشفوها بهاي الطريقة. هذا القفل يا نوع. نقدر نفتح هذا القفل، نفتحه والله نجرب. والله هومورا. هاي تحرك اول واحد الاخضر. اوكي فتحها صحيح. شنو هذا المكان اصلا؟ اوكي هاي الغرفة بعدين نستكشف، بس خلينا نروح نكمل مكاننا مطلوب. خلينا نستخدم المكنسة. السفر حلو باللعبة. اوكي. الموضوع كله اصلا كان هنا يعني من البداية مع صف الوحوش. اصلا كان مو بالمدرسة، برا المدرسة. اوكي بدأ الصف مال الوحوش. البدء. Welcome everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. اوكي عين هسه الفرشة. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? الطعام اوكي. What do you suppose the pellets taste like to Gerald?
pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. قطط النيزل. Oh, okay. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. اوكي لا مو نحكي ويا هاي لازم نطعم النيزل. اوكي. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Psst, psst. Over here. شوف ايش بيها هاي. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. الذهاب I مع wouldn't بوبي. take just anyone there. In fact, you're the first.
Really? Well, thank you, I think. نشوف إيش ضمت لنا. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? أوه تفاصيل حلوة مال البيئة. Poppy, where are you taking me? It really is. دقيقة ما يصير استخدم باقي الشغلات. Show you. تاخذ هاي الأشياء بس بعدين يلا. المهم بوبي. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. نشوف ايش راح تراوينا بوبي. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. انحناء. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. نوكلها. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. اوكي خلصنا هاي المهمة. حلوة المهمة كانت لطيفة. زين نشوف شنو عندنا بعد. هسه عندنا المهمة اللي وراها. خلينا نشوف على الخريطة وين هي. اوه بعيدة والله. خريطة بهوغسميد. بهوغسميد صايرة زين قريبة. قريبة هاي هي. طبعا هاي هوغسميد تلقون بيها متاجر واشياء هواية من اللي يعطوكم الجرعات او اللي يعطوكم هاي ما تبعوا هاي اوليفاندا. هاي تعطيكم العصي، تختارون العصي مالتكم. على اي حال هسه ندخل.
Hello there. Nice to see you. نحكي سيرانا. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what طبعا you've done to make such powerful enemies, but please watch your back. طبعا من واحدة من الشغلات السلبية اللي ما عجبتني I'll say it باللعبة again. Can't thank you يعني enough for helping to save the village from those trolls. ما نقدر نقول مأثرة على اللعبة بشكل كبير، بس شغلة سلبية شفتها باللعبة انه مثل ما تشوفون اولا صوت هاي ما متناسق ويا شخصيتها كبنية او ما متناسق ويا شكلها. حركة الشفاه باللعبة بأكثر الشخصيات مو صحيحة. من ناحية الجرافيكس دقيقة خل نروح أول شيء. من ناحية الجرافيكس اللعبة بالنسبة إنه هي لعبة ممكن خلينا نقول إنه توجهها الفني فما طالب منها يكون الجرافيكس مالتها كلش عالي، بس حركة الشفاه والشخصيات يعني يراد لها تكون أفضل من هيك شيء. زين. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. خلينا ندخل هنا ونشوف. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. اوكي خلينا نشرب شوية. زين خلينا نغادر هسه. مقابلة بالقرب من مقبرة الساحرة. بعيدة؟ لا قريبة، بس خلينا نعدل اول شي السبيل مالتنا ما نخلي هيك السبيل. شو الموضوع؟ انا استخدم هاي تعلمنا واحد جديد. هاي في الدرجة الأولى؟ لا درجة مستوى 3. طبعا الأقفال حتى تفتحوها السبيل اللي تعلمناها
على همورا. اكو مهمات A demiguise. المهمات تسووها حتى شو اسمه تتطور مستوى فتح الاقفال مالتكم 2 و3. نصعد منه ونروح له. ما نقدر نستخدم المكنسة بعد. طبعا هاي متاجر، هاي مال يمكن مال نباتات، بذور نباتات. I'm ready. Good. There's no time to lose. تبع لود جوج حتى مدخل المقبرة. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. So wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. اوكي خلينا نركض حتى نوصل اسرع. زين بعدين اكو ذئاب. دقيقة قضينا على الذئب. تحديات مع الذئاب اكو واضح. المهم كمل. اي قراءة الذئب الهجين هاي تساعدنا بالخلطات. اوكي نكمل طريق، نصعد الدرجات ويا الغوبلن. شوف وين هذا الموضوع وصلنا. Dreadful looking place, isn't it? شنو هذا الرمز؟ غريبة. على اي حال انطق السفر سريع. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? ما اعتقد عندي اسئلة. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. زين Please دخول. be careful. ما اتوقع الكهف حيكون هيك لطيف وسهل، اكيد بيه خطورة. اوكي It's sealed. دقيقة شنو الموضوع هنا؟ لقينا هاي الاشياء. Moths. Curious. حث نظارات ما ادري شنو هي. اوكي طبعا المواد هاي الشغلات ما تحتاجوها تقدرون شو اسمه Revelio. نفتحها من هالطريقة. المواد اللي ما تحتاجوا تقدرون تبيعوها تحصلون منها فلوس. اتوقع هاي لازم نستخدم عليها لوموس، اتذكر. اي Lumos. باعوا تاخذون الفراشة ترجعون تطفون لوموس. باعوا تنحل وياكم الامور هيجي. فتحت لنا البوابة. Merlin's beard. زين هنا ايش عندنا؟ زين حصلنا فلوس مو اكثر. زين ايش عندنا هنا؟ This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. لا شكلنا خلينا نحتفظ بهاي السبيل احسن. Lumos. بعد لو مستخدم الفراشة منا. لا لحظة اكو شغلة غريبة. بعد فراشتين. شنو الصوت الغريب؟ بعد فراشة أخيرة. ناخذ الفلوس. انتبهوا على موضوع جمع الفلوس تحتاجونه.
لا هنا ماكو شي. لازم واضح نفوز من الباب. لحظة لحظة. ديسبو، لا ما الدفع. ديبولسو باعوا ديبولسو، فتحت لنا الباب. ناخذ هاي الغراض منه ونرجع نبدل السبيل. لوموس. ناخذ الفراشة لمكانها ونفتح الباب. نستخدم اللوموس حتى نفتح الإضاءة. شنو هاي؟ أهلا. الأموات هاي أتذكر يضررون مال النار. أي يضررون مال النار أتذكر. اوه لحظة. ماكو. قضينا عليهم. على ما يبدو قضينا عليهم، بس هو القتال روعة كان. هاي مثلا هاي الكائنات ضعيفة ضد النار، فاستخدموا دائما عليها النار. كانوا هم حاطين اصلا متفجرات هنا، فما هم تعرفون هالاشياء. هاي شنو هي؟ لا هيج. رائحة الموتى الكريهة. الموتى دائما ضعيفين ضد النار، استخدموا السبيل مال الانفجار ومال النار من تواجهوهم. دخلنا البازل ثاني. شكل البازل حيبدي يزداد صعوبة شوية شوية. أول واحد. الثاني. الثالث وين؟ هنا الحكي. ظلمة هي أصلا. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. فهمت. لحظة فهمت. ناخذ هاتشي نزوده بالطاقة. خلنا نستخدم ديبولسو. صحيح نستخدم ديبولسو عليه حتى يتحرك. لا لحظة. نستخدم عليه ديبولسو ونصعد معه، بس لازم تحركون بسرعة لأن حينزل بيكم. فبقى الحلو الاستخدام السبيل الصحيحة حتى تقدرون شو اسمه تقدرون تحلون الألغاز، فيخليكم تستخدمون السبيل بطريقة كلش ذكية. هاي لقينا وحدة من الفراشات. هاي حليناها. ناخذ هسه هاي. اي فتحنا البوابة. راح يواجهنا بعد. اهم شي تاخذوا الفلوس لا تنسوها. هذا شنو الصوت؟ على اي حال. What's that hanging there? Looks precarious. المفروض نقدر نوقعه اعتقد. لا لازم ناخذ ديبولسو هاي. Down I go. No other way. نذهب للأسفل. فتحنا مكان اللي جوا. هو أكيد، بس خلينا نشوف شنو أكو هنا. Sealed shut from the other side. زين. شو لحظة، أكو طريق ثاني لو شنو هذا اللي جيت منه؟ لا طريق ثاني أكو. لا أكو طريق ثاني. شنو هذا؟ شنو هذا الصندوق؟ كتابات لي فوق. نصعد على الصندوق. هذا شي جانبي طبعا. كنوز. وشاح روني كوبالت. دقيقة نوصل لهنا. اوه لحظة. نقدر نصعد. زين نقدر نصعد عادي. زغارف متوسط الحجم. شنو الصوت الغريب؟ على اي حال نكمل طريقنا هسه المعتاد.
ننزل جوا. هو لازم ننزل جوا. اوه مي. اكو طريقين شنو؟ ذاك الطريق شنو العاد؟ بس هو شكله هذا الاساسي والله. اي هذا الاساسي، واتوقع ذاك الطريق اللي نجي منه. لا لا ذاك غير شي مو والله. اوه دقيقة. اولا انسيديو كل شي في الضد دولة. ما لحقت اسويه. استخدموا البيئة مالتكم. اوه قتال هنا شكله الاموات قوي. اوه نستخدم لازم مال نار، والاحجار نستخدم. اوه بعدهم. لحظة احس الموضوع ما قاعد يتوقف كأنه. دقيقة الموضوع ما قاعد يتوقف كأنه. ليش قاعد احس هيك شي؟ هاي الاموات ما يخلصون. قاعد احس الموضوع قاعد يصير ما له نهاية. مو والله؟ لا 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 نهاية مستحيل ما له نهاية. بس هو كان قتال مدى طويل زيادة. حصلنا هواي ذهب وهواي موارد حصلنا. ايش عندنا بعد؟ زين هسه عندنا نجي لهنا. اكو مكان ذكرت اشوفه بعدين ارجع اشوفه ورا ما اخلص. اول شغلة نحرك هذا لازم جنريتر. لحظة نشوف لازم مين نصعد ومين نوصل. دقيقة اكو هيج وهيج وهيج لازم نصعد هنا. جيد. مش حرك دي بولسو. لا لحظة شلون هاي؟ ما موجود عليه. ما يحتاج. ما موجود على المنصة. نقفز بس ما يخلينا اصلا. ايوه لازم تكون على المنصة وكلش من يصعد. هنا الوضعية شوية بيها تعقيدات اكثر. التعقيدات هي اوكي. لازم نستخدم ديبولسو. زين لوموس اوكي. هذا وين يودينا؟ لحظة وين يودينا هذا الشي؟ هذا شنو المكان؟ حصلنا ايتمات ليجندري نوعا ما. مكان جانبي هذا يا اخوان تحصلون بيه ايتم شو اسمه ارمر ليجندري يعني او قوي. مو ليجندري بس انا سويت اني. على اي حال هسه لازم نلقى حل هذا الموضوع. شلون نعبر منه وشلون نكمل بالفراشة. باعوا بهالطريقة. استخدمون التعويضتين بشكل بسرعة. هاي حليناها. وهذا وهاي وحدة. بقت بس وحدة أخيرة اللي هي جوه. اللي هي سهلة كلش بسيط الموضوع. اللي هي هاي وينها؟ هاي. لحظة بسيط لو مو بسيط الموضوع. خلينا نجرب نخليها هنا والله. إذا أخذناها منا أي عرفت الحل. فهمت. نصعد لي فوق. باعوا البازل بمستوى قوي ترى يعني. هذا تفكير قوي. الألغاز مو سهلة. اللي نسويه هو باعوا ناخذ الفراشة منه. الناس ندوس ديشة تصعد ناخذ الفراشة منه انتهى الموضوع. وانحلت الثلاثية. The witch's final resting place.
Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. زين. A dead Ashwinder. Better show this to Lodgok. خاتم التوقيع. هذا واحد من السحرة ميتين هنا. لحظة ما أتوقع لا. بس خلنا ناخذ الكنوز. ما نعرف الكنوز هيجي. باعوا لا تضيعوا من الكنوز لأن هاي تفيدكم بالشراء بعدين. باعوا الكنوز من جهة وجهة. زين الرجوع إلى لودوغ. No, there's a mechanism to open this door. لا لودغوغ رجعنا له. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. نطلب المساعدة لو نذهب وحدنا. نذهب. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. زين قبل نروح مالتنا 30 34. بعد الملابس تقدر تضيف هجوم ودفاع. باعوا هذا الهجوم والدفاع تضيف له هنا للاتاك مالتكم والديفنس مالتكم. عندنا احنا هسه هذا باعوا 37 هذا هجومه لا هذا اقل ما يفيدنا. خلص بس هالاشياء. زين هسه لازم نروح لذاك المكان قد بعده. اكو نقطة سفر سريع له خلينا نشوف حتى ليش نتعب نفسنا. اوه بالغابة المحرمة شكلها. استخدم مقشتنا بس ماكو مشكلة. يلا ارتفع ارتفع. مشكلة اللصوص وبالليل. هذا مكان القطاع. There they are. The Ashwinder. جاهز. اوه لايتنينج. غول طلع شنو؟ توقعت هذا الشيء. حتى لو غول. لحظة استخدم هاي وبعدين نغير ممكن للنار. لحظة خلنا ناخذ حذرنا. لا خلنا نخلص بس من ذولا. هو اكو حدا يساعدنا يمكن بس ممتاز. لا المشكلة ذولا هيلث ما عندي. ماكو ايش راح اقاتل. لا هيلث شوية مشكلة هيلث ما عندي. خلا بس اتعامل ويا واحد. ممتاز. تحاول قضينا عليهم. مشكلة زين جرعة دم لأن كان ما عندي هيلث أبد. زين أبد ما كان عندي دم لأنه حتى قاتلنا الغول بشكل ممتاز. يعني ما كان عندي جرعات دم هواية. مش راح بنفس الشغلات القديمة نبيعها ما تفيدنا. هسه شنو استعادة خوذة من اللصوص. وين الخوذة أصلا؟ الخوذة وينها؟
اعتقد هناك ممكن تكون سمج هنا ميت. That's it. This is for Rookwood. Ah, how delightful. Oh, what's the line going? ما اتوقع شيء زي المفروض صح؟ لا هو المفروض لحظة أموات قتال هذول كلهم ممكن ما يكون سهل. راح احاول شوي اتجه منه. لا انا خلنا نطلق عليها حتى حولناها دجاجة. من الوقح هاجمني. قضينا عليهم. كانت قتالات بالتالي المعدات الخاصة بك ممتلئة. كلها ممتلئة، لازم نبيع منها. كلها ممتلئ. مشكلة هي ما ادري شنو هاي حتى اشيل الممتلئ. دقيقة خلينا نشوف. هسه ممكن ناخذ هالشغلات اللي ممكن تكون افضل. مشاح لبلاب الغابة افضل فعلا. لا هاي اقل بس مو مشكلة هم نبيعها. هنا ظل عندنا شي؟ لا ما ظل شي. اعادة الخوذة الى دوق. طبعا نستخدم المكنسة. نطير بالغابة. Looks rather dark in there. Never stopped me before. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. صراحة ما واثق بيه لأن حكي عرف شغلة ما أعرف. ما واثق بحكيه. ده أحسه خاين. ما أعرف. ده أحسه إنه من كلامه خاين. Hello, friend. I دقيقة. wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. هاي سيرونا تريد منا طلب As I معين. mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. سالم سيباستيان. سالو. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? هواية مهمات صارت. واجتنا رسائل بريدية ومهمات كلش هواية. تمام. هاي المهمات نكمل لكم اياها بالحلقة الجاية. انتظروني بالحلقة الجاية من هوغورتس ليجاسي.